كل causes of the climate change that we studied until now كلها caused by nature. يعني human has no contribution سواء كان ال continental tectonic movement okay أو سواء كان ال particles أو سواء كان ال sun cycle أو ال نينو ولا نينيا أو كان ال ice ages. كل هاي أشياء human has no impact on them. okay ما لنا علاقة احنا فيهم الهيومن. now معكو راح ندرس ايش الهيومن effect okay on the climate change. كيف الهيومن أثروا على الهيومنز كيف أثروا على الكلايمت و they cause some changes in the climate. كويس؟ طيب كيف الإنسان ممكن يأثر على الكلايمت ويعمل climate change. To understand this خلينا نفهم a very basic and deep idea about a greenhouse effect. الآن في some gases in the atmosphere they do an effect called the greenhouse effect. شو هو greenhouse effect? Is a process by which gases in the atmosphere absorb and radiate energy as heat back to earth. إذا أنتم if some of your parents they have plastic houses okay to plant some kind of vegetables or small trees, the purpose of this plastic houses is to increase the temperature and allow those kind of plants to grow. إذا في حدا بعضكم عنده أهاليكم عندهم بيوت بلاستيكية، شو هدف البيوت البلاستيكية هاي؟ هدف البيوت البلاستيكية إنها ترفع درجة الحرارة جوا البيت البلاستيكي. فالبلاستيك هذا بيفوت الحرارة وبيحبسها جوا. كويس؟ هذا اسمه greenhouse effect. هسا في بعض الغازات some gases in the atmosphere they do the same as the plastic for the plastic house. بيعملوا نفس التأثير اللي بيعملوا البلاستيك هاوس. فهذول الجاسز موجودين بالاتموسفير. شو بيعملوا؟ شو دورهم؟ دورهم انهم بيعكسوا الحرارة من الارض وبيرجعوها للارض مرة ثانية. فهيك بايش؟ بيزيدوا درجة حرارة الارض. فهم بيعملوا ايش؟ energy as heat back to the earth. كويس؟ هسا ايش هم الجاسز هذول؟ مثال عليهم الكربون دايوكسيد، اوكي، الووتر فيبر، الميثين او الميثان، النيتروس اوكسيد. كويس؟ هذول 4 green house gases. 4 green house gases. طيب الآن هذول الجاسز naturally found in the atmosphere. Now the bad thing that a human did, they increase those gases in the atmosphere above their normal average. يعني احنا اللي سوينا as a human انه احنا زدنا كمية هاي الجاسز in the atmosphere above its normal average amount in the atmosphere. كويس؟ فهذا ايش معناها؟ معناها هذول greenhouse gases increased in the atmosphere معناته they gonna reflect more energy as heat back to the earth. معناها they gonna increase the temperature of the earth, the surface temperature of the earth. وهذا اللي احنا بنسميه greenhouse effect. This is the process which gases in the atmosphere absorb and radiate energy as heat back to the earth. طيب فهذا بالطريقة هاي احنا لما زدنا الجرين هاوس جاسز زدنا درجة الحرارة السطح تبعت سطح الأرض. طيب كيف ممكن الإنسان how can a human increase the greenhouse gases into the atmosphere? By the way, solve question 11. تمام؟
طيب كيف ممكن الإنسان يزيد الجرين هاوس gases؟ أول شيء الإنسان بيساويه اللي هو إيش؟ burning fuels، إنه بنحرق الفيولز، الفاسلز فيول اللي هي زي النفط، زي البنزين، زي الكاز، زي السولر، هاي الأشياء، زي الفحم الكول، كلها هاي عبارة عن burning the fossil fuel. Now burning the fossil fuels شو بيعطي؟ بيعطي CO2. Now when we burn a lot of fossil fuel معناته the level of global CO2 will increase. تمام؟ الآن scientists they have been studying the level of CO2 from 1950s, okay? And they noticed the increasing in the level of the CO2, and this increasing of the level of the CO2 correlated with the temperature increase. فهم الساينتست لاحظوا okay إنه temperature increase مع زيادة CO2 level. كويس؟ طيب هسا احنا we have a lot of evidence. والآن because of coronavirus وكل العالم shut down, and a lot of scientists now these days they studying and they measure the level of the CO2, and they found astonishing things, which is the level of the CO2 in the atmosphere decreased because all of the factories, all of the manufacturing places stop working. That means they stop sending poisonous gases into the atmosphere. فإحنا we're doing bad thing to the atmosphere and to the climate, and we're killing ourselves and we're burning this earth slowly. طيب شو احنا بدنا من هاي burning fossil fuel؟ بدنا the first line, okay, بدنا in average بدنا أول فقرة بس, the first paragraph, أول فقرة هي بس المطلوبة منكم. تمام؟ طيب the second thing that a human could do, and they are doing this, and that affect the climate, is deforestation. Okay, deforestation. Deforestation مكونة هاي الكلمة من, عشان بعضكم ما يحسهاش صعبة, مكونة من DE معناتها عبارة عن عملية النزع. كلمة adding the prefix D معناته إيش؟ taking things out. فدي معناتها نزع إشي، إنه نشيل إشي. forest غابات. forestation خلت الجملة تصير process. فdeforestation معناته إزالة الغابات. كويس؟ طيب now الغابات والأشجار عبارة عن مناطق بتسحب CO2، بتسحب CO2. طبعا CO2 شو فيه؟ هو عبارة عن CO2 فيه كربون، معناتها هي بتسحب الكربون من الاتموسفير. كويس؟ هاي process. another process لما احنا بنحرق الفوسيل فيولز احنا منودي كربون، منودي CO2 واللي هو فيه كربون، كأنه احنا منودي كربون, we sending carbon to the atmosphere. Now adding carbon or emitting carbon into the atmosphere هذا اسمه carbon source. فبدي تعملوا لي highlight على ال definition تبع الكربون source. process هذا بتبدأ من second line. process من عند كلمة process that emits carbon into the atmosphere هاي اسمها carbon source. مصادر الكربون. اوكي يعني اللي بمعنى آخر اللي بترسل لنا CO2 للاتموسفير. كويس؟ هاي الكربون سورس. الآن كل البروسيسز اللي بتاخذ كربون
من الاتموسفير بنسميها كاربون سينك. فبرضه عملوا لي هايلايت للكاربون سينك. Processes that remove carbon from atmosphere are called carbon sink. تمام؟ طيب. أيوة. Now مين هو اللي بيعمل لنا كاربون سينك؟ مين اللي بيسحب الكربون من الاتموسفير؟ التريز، الشجر. كويس؟ الآن الديفورستيشن بتصير لما الإنسان بيروح بيقطع الأشجار عشان يعمل مزارع، okay, for farming، أو عشان يأخذ هاي الأشجار ويعمل فيها شو اسمه، يعمل فيها أثاث، أو إنه يشيل الأشجار ويعمر مكانها بيوت. Okay. Now losing these trees represent the losing of important carbon sink. لما خسرنا هاي الأشجار كأنه خسرنا مصدر للكربون سينك، مصدر بيأخذ الكربون من الاتموسفير. In another way, when we deforest the forest, when we do this process deforestation, we increase the level of carbon dioxide. Okay? وأحيانا إحنا we cut trees and we burn them. فإحنا مش بس only we يعني cut the trees وعملنا the process of deforestation، لا إحنا we burning them and we sending more CO2. Okay? So that's so bad, and that's happening to the rainforest. تتذكروا بالامازون صار في برازيل صار في very big fire، وهاي البيج fire ما كانت by nature. Something did this to kill all this forest، وبالتالي they want to use it for land development حتى يعمروا عليها ويعملوا فيها مشاريع تجارية. Now, scientists think that deforestation of rainforest plays a large role in greenhouse emission. Okay, tropical deforestation is thought to release لحاله. tropical deforestation اللي بصير بالrainforest لحاله يعتقد انه بزيد كمية الكربون كل سنة 1.5 billion tons of carbon every year. طيب بدي منكم تحلوا question 12. مرة ثانية هون شوفوا لي بالvisual visualize it. زي ما انتم شايفين there's two paragraphs. One of them it says average atmospheric carbon dioxide وهون a change in the average global temperature. إذا بنطلع على ال global temperature شايفين طالع لفوق، هذا correlated with the carbon dioxide increasing in the atmosphere. تمام؟ يعطيكم العافية.